Namaskarams, Shri Gurubhyo Namaha. A very good evening to everyone. On behalf of my parents, Nalini and Venkatesh, myself Aishwarya, extend a warm welcome to one and all present here on the auspicious occasion of my dear sister Anusri's Arengetram. Anu, after being trained in this divine art form of Bharatnatyam at the Mulund Center of Kalasadan, ascends the stage today, seeking the blessings of Lord Nataraja, her grand guru, Guru Shri Mani, and the great legend of Bharatnatyam present here today as our chief guest, Srimati Padma Shri awardee, Guru Srimati Chitra Vishweshwaran ji. She has been kind enough to come all the way from Chennai to be here, grace the occasion, and bless us all. This day has been made possible only because of the constant support of the Kalasadan family under the guidance of Guru Shri Natraj Gopal Mani, dearly known as Raja Sir. So, ladies and gentlemen, I urge you to open your hearts and minds as we embark on this journey of rhythm and grace. For the next few hours, we kindly request you all to kindly switch off your mobile phones and put them on silent mode and enjoy the performance. Together, let us create an atmosphere of joy, appreciation, and support for the young dancer as she takes her first steps towards a bright future in the world of dance. With hearts full with gratitude, we now commence the Bharatnatya Arengetram of Kumari Anusri Venkatesh. Thank you. Namaskaram. Shri Gurubhyo Namaha. A very warm welcome to you all on behalf of Kalasadan and Anusri's parents. It is indeed a blessed moment for all of us to have Guru Srimati Chitra Vishweshwaran amongst us and seeking the blessings of Guruji and all the elders. We will be commencing with Anusri's Arengetram with a traditional Pushpanjali in Ragam Natai set to Aditalam, which will be followed by the Alaripu in Tishrajati. Before that, we will seek the blessings of Ganapati, Saraswati, and have the Guru Stotram. गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफल सारभक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। करुणैशैवाय गजवदना गानरसं पुङ्गुं ज्ञानवरं तन्दे। करुणैशैवाय गजवदना गानरसं पुङ्गुं ज्ञानवरं तन्दे। करुणैशैवाय गजवदना अरुळोङ्गुं शुद्ध शक्ति शिवगामी अंबिकै सुतने नम्बिने नुन्नये। अरुळोङ्गुं शुद्ध शक्ति शिवगामी अंबिकै सुतने नम्बिने नुन्नये। करुणैशैवाय गजवदना திங்கனிப்பாகும் தேசேரமுதம் திருமும் படைத்து சரணம் புரிந்தேன். திங்கனிப்பாகும் தேசேரமுதம் திருமும் படைத்து சரணம் புரிந்தேன். ஓம்கார விநாயகா விக்ன ராஜா ஓம்கார விநாயகா விக்ன ராஜா உயர்வான வெற்றி அருளும் கணேஷா. சாரி சனி பனி சனி பக பனி பகரிக பகரி சரி கரி சனி சரி க சரி க பரி க பனி க பனி கரி சனி பரி சனி பக சரி க பனி. கருணைशैवाय गजवदना गानरसं पुङ्गुं ज्ञानवरं तन्दे. करुणैशैवाय गजवदना गजवदना गजवदना
कर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते आंगिकम् भुवनम् यस्य वाचिकं सर्व वाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादि तं नमः सात्विकं शिवम् ಕುತಕ ತದಿಂಗಿನ ತೋಂದ ತೈ ರೈ ತತ್ತಾಂ ಕಿಡದಗದ ತೈ ರೈ ತತ್ತಾಂ ಕಿಡದಗದಾಂ ರೆತ್ತಾಂ ಕಿಡದಗ ತೈ ತ ತೈ ಕಿಟತಕ ತಾಂ ರೆತ್ತಾಂ ಕಿಡದಗ ತೈ ತ ತೈ ಕಿಟತಕ ತಾಂ ದಿತ್ತಾಂ ತೈ ತತ್ತೈ ರಾಂ ದಿತ್ತಾಂ ತೈ ತತ್ತೈ ರಾಂ धित्तां तै तत्तै राम धित्तां तै तत्तै राम धितां तै ततै 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 राम ரித்தாம் கிடதகதை தத்தை கிடதகதாம் ரித்தாம் கிடதகதை தத்தை கிடதகதாம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் திதாம் தை ததை தாம் திதாம் தை ததை 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 ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை தாம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை தாம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை தாம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் திதாம் தை ததை ராம் ரித்தாம் கிடதகதை தத்தை கிடதகதாம் ரித்தாம் கிடதகதை தத்தை கிடதகதாம் தித்தாம்
தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை தத்தை ராம் தித்தாம் தை ததை ராம் தித்தாம் தை ததை ராம் தித்தாம் தை ததை ராம் தித்தாம் தை ததை ராம் திதாம் 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 தை ததை ராஹத ஜம் தரி ஜகதரி தை ததிங்கின தோம் தக்க ததிங்கின தோம் தக்க திக்கு ததிங்கின தோம் தா திருகிடத்தக்க 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 தை ரை தத்தாம் கிடதகரா தை ரை தத்தாம் கிடதகரா தை ரை தத்தாம் கிடதகராம். After the Pushpanjali and Alaripu, Anusri will now be presenting a Jatiswaram. Jatis are usually combinations of various dance steps which are known as adavas, which are set to a particular raga or a melody, which is the swaram. Today's Jatiswaram is a composition of our Guruji, Guru Shri Mani, which is in Ragam Hindolam, set to Rupakatalam. Tadimita kita talang kutaka tadingina tomta jam takka jam takum dari kita taka kita jam takka jam takum dari kita taka tadi kita jam taka tadi kita jam talang kuretta tadimita kita taka taka tadingina tom tadimita kita taka taka tadingina tom tadimita kita taka rakka daga tom sa nira mada sa நீ
மக தமக சகம தனி தமத நிதனி சா மத தனி தனி நிசல கமத நீ நிதனி சனி தனி தம தமக சத கம மத தனி தனி நிசத நிச மா க சனி தக சனி தம சா நி மத நிசா சத கம மத மக ச சக சக கமத நீ சனி சனி தமக ச சக சக கமத நினி சனி ச ததனி தனி நினி சனி தத மக கமத நி சா Moving ahead in the Bharatnatya Margam, Anusri now comes to present the Shabdam. Shabdams are songs in praise of a particular deity or a king, and this is where the Abhinaya aspect is used for the first time, wherein
Hand gestures and facial expressions are used to convey the meaning of the song. Shabdams are also known as Yashogita, as they sing the praise of a deity or a king. Today's Shabdam, in the words of Guruji, is in praise of Lord Vishnu, who is known to assume the 10 incarnations. He talks about the Lord who assumed the form of Kurma, the giant tortoise, the one with beautiful face and lotus-like eyes. The same Lord who is also born as Krishna, the stealer of butter. Hail the Lord who takes the Dashavatara. We will briefly elaborate on the story of the Samudra Mantana and Krishna, who is known as the Navanida Chora. Presenting the Shabdam in Ragamalika, set to Mishra Chapatalam.
ಮಂದಹಾಸ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ನಂದನಾದನ ನವನೀತ ಚೋರ जय परागु नमोस्तुते देगु परागु नमोस्तुते श्री जय परागु नमोस्तुते श्री जय परागु नमोस्तुते वेगु परागु नमोस्तुते जय परागु नमोस्तुते वेगु At this juncture, I would also like to introduce the wonderful music support that we have today. Starting seniority-wise, I would like to mention on the violin is Srimati Mangalam Vaidyanathan. And we have Kumara Krishnan on the flute. Shri N.R. Ganeshan on the morsing. Sujesh Menon on mridangam.
and Kirtana Krishnamurthy on the vocal. Anusri now moves forward to present one of the most important pieces in a Bharatanatyam repertoire, the Varnam, which in actuality tests the skill, training, and stamina of the dancer. In Varnam, you will notice the rhythmic aspect, the nritta, and the emotive aspect, abhinaya, is woven in a well-balanced proportion, showcasing the beauty and the subtlety of this particular dance style. Today's Varnam, a traditional composition, has the words of Guruji, which is dedicated to Lord Shiva in the form of Nataraja, the Lord of Dance. The essence of our philosophy being the Jivatma, the individual soul, yearns and seeks to unite with the Paramatma, the Supreme Soul. And here, the Nayika, the heroine of the song, addresses to Lord Nataraja of the Golden Temple, Chidambaram, and asks him, O treasure house of compassion, Lord of the Golden Shrine, to cast even a side glance, why this delay? In my heart I keep thinking of you, and I get restless. Seeing your Ananda Tandava, your dancing figure, I dream as you are beckoning me. Is that reality, or is it really just a dream? The great Lord who dances with one leg raised, adorned with snakes, the moon and the Ganges on your jata, great sages like Patanjali and many others sing your praise. O Lord, I desire to seek union with you, and so am I at fault. When will you accept this devotee of yours, or at least cast a side glance? The Varnam being presented today is in Ragam Ananda Bhairavi, set to Aditalam, with the Jatis and the Tirmanams in the first half and the Swara passages in the second half. After the Varnam, we will have a very brief interval, just for a respite for the dancer to have a costume change, and we will resume shortly after the Varnam. Presenting the Varnam.
கருணாலய நீதியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் தைரகதிமிதக தாம் தளம் குத்தோம் ததுங்கின போந்தா தரே தச்சம் ரா தரே தரே தணம் தஜம் தனம் தரும் ததி கிட்டத்தக்க தாரே தரே தஜம் ரா தரே தரே தனம் தஜம் தனம் தரும் ததி தரித்தச்சம் தத்தரித்தரித்தண்ணம் தச்சம் தண்ணம் தரும் தத்தீரத்தரித்தரித்தச்சம் தாரித்தரித்தண்ணம் தச்சம் தண்ணம் தரும் தத்தீரா தரித்தச்சம் தத்தரித்தரித்தண்ணம் தச்சம் தண்ணம் தரும் தத்தீரத்தரித்தரித்தண்ணம் தாரித்தரித்தச்சம் தச்சம் தண்ணம் தரும் தத்தீ தத்தரித்தரித்தஜம் தாரித்தரித்தண்ணம் தஜம் தண் தரும் ததீரா தத்தரித்தஜம் தத்தரித்தரித்தண்ணம் தஜம் தண் தரும் ததீரத்தரித்தரித்தஜம் தாரித்தரித்தண்ணம் தஜம் தண் தரும் ததீரா தரித்தஜம் தத்தரித்தரித்தண்ணம் தஜம் தண் தரும் ததீரத்தீனு ததீமி தக்கதீனு ததீமி தக்கஜம் தரிக்கிட்ட தக்கணம் தரிக்கிட்டகெண் ந தோம் தத்திங்கெண்ணத்தோம் தக்கிடுதகதர்கிடுதோம் எண் ந தோம் தத்திங்கெண்ணத்தோம் தக்கிடுதகதர்கிடுதோம் எண் ந தோம் தத்திங்கெண்ணத்தோம் தக்கிடுதகதர்கிடுதோம் கருணாலய நீரியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீரியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீதியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீதியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நிதியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீரியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீரியே கனக சபேஷனே கடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ கருணாலய நீரியே கனக
ஏனோ கருணாலய நீரியே கனக சமேஷனே கடைகள் பாவக தாமதம் தக்கதிமி தக்கத்தாம் தளங்குத்தோம் ததுங்கிணத்தோம் நீனு தத்ததிமிராக தஜம் தகஜம் தஜம் தணம் தகதீனு தத்ததிமிராக தஜம் தகஜம் தஜம் தணம் தகதீனு திமிதக திமித கிட்டத்தத கிட்டத கிட்டத்தத தகதத்தித்தா கிடதகதர்கடதோம் தத்தித்தா கிடதகதர்கடதோம் தகதித்தா கிடதகதர்கடதோம் எந்த உள்ளோ உனையே நினைந்து உருகுவதும் நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளோ உனையே நினைந்து உருகுவதும் நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளோ உனையே நினைந்து உருகுவதும் நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளம் உனையே நினைந்து உருகுவதோ நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளம் உனையே நினைந்து உருகுவதோ நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளம் உனையே நினைந்து உருகுவதோ நீ அறியாயோ எந்தன் உள்ளோ உனையே நினைந்து உருகுவதோ நீ தக்கதிமி தக்கத்தாம் தளங்குத்தோம் ததுங்கிணத்தோம் த திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் தக்க திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் த திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் தக்க திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் த திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் தக்க திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட கிட்ட தக்கச்சம் தத்திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட தக்க கிட்ட தக்க தச்சம் தக்க திம் திம் தக்க திம் தக்க தச்சம் தக்கும் தரிக்கிட்ட தக்க கிட்ட தக்க தச்சம் தே தா தத்தித்தா தத்தச்சணுதா தக்கிடதகதர்கடதோம் தா தே தா தத்தித்தா தத்தச்சணுதா தக்கிடதகதர்கடதோம் தை தே தா தத்தித்தா தத்தச்சணுதா தக்கிடதகதர்கடதோம் ஆனந்தம் கொண்டு ஒரு காலை எடுத்து நடனம் ஆடும் இல்லை ஈசனே ஆனந்தம் கொண்டு ஒரு காலை எடுத்து நடனம் ஆடும் இல்லை ஈசனே ஆனந்தம்
ஈசனே ஆனந்தம் கொண்டு ஒரு காலை எடுத்து நடனம் ஆடும் ஈசனே ஆனந்தம் கொண்டு ஒரு காலை எடுத்து நடனம் ஆடும் ஈசனே ஆனந்தம் கொண்டு ஒரு காலை எடுத்து நடனம் ஆடும் தக்கதாம் தளங்குதோம் ததிங்கிணதோம் தரித்ததண்ண தக்கதண்ண தஜுண்ணு தக்கஜுண்ணு தரிம்மி தக்கதிம்மி தரிட்ட தக்க தரிதக்க தக்க தரிதக்க தணதா தணதக்க தக்க தணதக்க ஜுணுத ஜுணுதக்க தக்க ஜுணுதக்க ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತಕ ತಕ ಧಿಮಿತಕ ಕಿಟತೈ ತದ್ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ರದ್ದಣ ತಜ್ಜುಣು ದಕ್ಕಿಡದಕ ತರಗಟೋಂ ತದ್ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ರದ್ದಣ ತಜ್ಜುಣು ದಕ್ಕಿಡದಕ ತರಗಟೋಂ ತದ್ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಕ್ಕಿಟ್ಟ ರದ್ದಣ ತಜ್ಜುಣು ದಕ್ಕಿಡದಕ ತರಗಟೋಂ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழிப்பதும் கனவுதானோ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழைப்பதோ கனவுதானோ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழைப்பதோ கனவுதானோ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழைப்பதோ கனவுதானோ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழைப்பதும் கனவுதானோ மனதில் தோன்றும் உருவம் என் முன் ஆடி அழைப்பதும் கனவுதானோ சகரி சனி ச மகரி சனி ச மகரி நி சக கமப்பா பத பசானி சகாரி சரி சனி ரி சப்பசா இத பாமக மாகரி ச சதா மகருணாலய நீடியே கனக சபேஷனே கிடைக்கண் பார்க்க தாமதம் ஏனோ சங்கரத்தில் அபயம் மதியும் ஜடையில் பணியணிந்து கங்கையும் சுட்டி செங்கரத்தில் அபயம் மதியும் ஜடையில் பணியணிந்து கங்கையும் சுட்டி பதஞ்சலியும் மாமுனிவரரை வரும் மகிழும் பொன்னம்பலம் தன்னில் நடனம் ஆடிய கருணாலய நீரியே கனக
மதியும் சட்டையில் பணியணிந்து கங்கையும் சூட்டி செங்கரத்தில் அபயம் மதியும் சட்டையில் பணியணிந்து கங்கையும் சூட்டி பதஞ்சலியும் மாமுனிவரனை வரும் மகிழும் பொன்னம்பலம் தன்னின் நடனம் ஆடிய கருணாலய நீரியே கனக சபேஷனே கடைகள் பார்க்க தாமதம் ஏனோ பாமகமா பமமகரிக மகரி சசனி சகரிக மகம பாமகமா பமமகரிக மகரி சசனி சகரிக மகம பாமகமா பமமகரி மகரி சனி சனி சகரி மகம ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் தானினை ஆதரிக்க வேண்டும் ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் தானினை ஆதரிக்க வேண்டும் ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் தானினை ஆதரிக்க வேண்டும் ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் தானினை ஆதரிக்க பாமகமா நீ சகரி நீ சனி கரி கமனி சகரி நீ சனி கரி கம தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் தானினை ஆதரிக்கவின் ஆசை கொண்டேன் மோசம் போனேனும் ஆசை கொண்டேன் மோசம் போனேனும் ஆசை கொண்டேன் மோசம் போனேனும் க மகரி ச மகரி சனி சானி காரி மக பா மகரி க மக மகரி ச மகரி சனி சானி காரி மக பா மகரி க ம ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜன் காலம் குறுகும் முன் எனது உடல் ஆனந்த சாகரத்தில் முழுகும் காலம் குறுகும் முன் எனது உடல் ஆனந்த சாகரத்தில் முழுகும் காலம் குறுகும் எனது உடல் ஆனந்த சாகரத்தில் முழுகும் மகமா மாமா பமகரிக மபமக
gama gari gama papa da pa ma ga ma ma pa ma gari ga ma pa ma ga ma gari ga pa da pa ma pa ma ga gari ri gari sa gari ma ga pa ma da pa sa ni da pa ma ga pa ramananda தாண்டவ மூர்த்தே சுந்தர ராஜ ஆதரிக்கவே சுவாமி உன்னை நம்பியே நானும் இதுவரையில் கன்னிகையாகவே இருந்தேன் சுவாமி உன்னை நம்பியே நானும் இதுவரையில் கன்னிகையாகவே இருந்தேன் பரிபூர்ண மனதுடன் ஏழை என்னை ஆதரித்து இதை மனம் குளிரவ தரிசனம் தருவாய் சுவாமி உன்னை நம்பியே நானும் இதுவரையில் கன்னிகையாகவே இருந்தேன் சுவாமி உன்னை நம்பியே நானும் இதுவரையில் கன்னிகையாகவே இருந்தேன் பரிபூர்ண மனதுடன் ஏழை என்னை ஆதரித்து இதை மனம் குளிரவ தரிசனம் தருவாய் சனி தப்ப தப்ப மக கம கம பம கம கரி சனி தப்ப தப்ப மக கம கம பம கம கரி ச பாப்ப ச கம கரி ச ரி ச நி தப்ப தம பம கரி ச பாப்ப ச கம கரி ச ரி ச நி தப்ப தம பம கரி ச மகரி ச ச ச ப ப ப ச ச ச மகரி நி ச ச ப ச நி த ப ப மகரி க ம ப ராமானந்த தாண்டவ மூர்த்தி சுந்தர ராஜ தாண்டவ மூர்த்தி Ladies and gentlemen, we'll have a very brief intermission before we commence with the second half. Mics off.
Ladies and gentlemen, kindly take your seats. We will shortly be beginning with the second half.
The second half in a Bharatnatya Margam usually consists of short lyrical numbers known as padams or kritis, giving ample scope for abhinaya. The first piece that Anusri will now be presenting is a very, very popular song which got popular in the movie Avayyar, which came way back in the 1950s. Avayyar, loosely translated as the old woman, who was the great saint poetess known for her mighty contribution in Tamil literature. Over here, in this piece, she has this interesting conversation with Murugan, who comes in disguise as a little shepherd. The famous line of Shutta Param Vedama, Shudada Param Vedama, which happens, and Avayyar realizes that this is no ordinary boy. It must be some divine who can speak in such depths. Finally, her ignorance is vanquished and she sees the Divya Darshanam of Lord Kartikeya Murugan. She talks about him coming riding in the peacock with his consorts Valli and Devayani. She asks him to bless with his great knowledge. Presenting Mayilerum Vadivelane in Ragam Shanmugapriya, set to Adi Talam. மயிலேறும் வடிவேலனே, மயிலேறும் வடிவேலனே, மயிலேறும் வடிவேலனே, இந்த வயதான கிழவி முன் வாதாட வந்தாயோ மயிலேறும் வடிவேலனே, இந்த வயதான கிழவி முன் வாதாட வந்தாயோ மயிலேறும் வடிவேலனே, இந்த வயதான கிழவி முன் வாதாட வந்தாயோ மயிலேறும் வடிவேலனே. பயலே என்றுனை நான் என்றோ
சிறு பயனே என்றுனை நான் என்றோ பரிகாசம் புரிந்தேனே பரிந்தென்னை பொறுப்பாயோ பரிகாசம் புரிந்தேனே பரிந்தென்னை பொறுப்பாயோ மயிலேறும் வடிவேலனே இந்த வயதான கிழவி முன் வாதாட வந்தாயோ மயிலேறும் வடிவேலனே கனி தந்து விளையாடினாய் கனி தந்து விளையாடினாய் உளம் கனிவோடு என்னை நாடினாய் உளம் கனிவோடு என்னை நாடினாய் கனி தந்து விளையாடினாய் முருகா ஷண்முகா பழனியப்பா மயில் வாகனா கனி தந்து விளையாடினாய் உளம் கனிவோடு என்னை நாடினாய் கனி தந்து தமிழ் தந்து எமையாளும் பெருமானி இனிதான தமிழ் தந்து எமையாளும் பெருமானி கனியாய் நீ வர வேண்டுமோ இந்த தவ கோலம் எனக்காகவோ தனியாய் நீ வர வேண்டுமோ இந்த தவ கோலம் எனக்காகவோ அருள் ஞான வடிவேலும் திருமாதர் குடிசூழ அருள் ஞான வடிவேலும் திருமாதர் குடிசூழ வர வேண்டும் மயில் மீதிலே நீ வர வேண்டும் மயில் மீதிலே நீ வர வேண்டும்
The next piece that Anusri will present is a beautiful composition of Muthuswami Dikshidhar in praise of Ambal, who is the sister of Lord Vishnu, the slayer of Mahishasura, the remover of arrogance, the one who with the Varada and the Abhayahasta protects her devotees and nourishes them. Way back at the time when the world was in distress, with beings almost not able to sustain, she came in the form of Shakambari and nourished them and protected them. This beautiful piece will be preceded by a shlokam written by Guruji, where he sings the praise of Devi as Trishakti, the creator in the form of Saraswati, the sustainer in the form of Lakshmi, and the destroyer of evil in the form of Durga. And she also takes the form of Annapurneshwari, the nourisher or the provider. Presenting Sarasijanabha Sodari in Naga Gandhari set to Rupagatalam and the Shlogam in Ragam Kalyani. सागर तीर वासिनी त्रिशक्ति स्वरूपिणी सृष्टि संहारिणी माता अन्नपूर्णेश्वरी अम्बा सागर त्रिशक्ति स्वरूपिणी सृष्टि स्थिति संहारिणी माता अन्नपूर्णेश्वरी अम्बा नटराज तांडव साक्षिणी राजगोपाल सहित राधिके तांडव लास्य तांडव लास्य
பிரியே அருள் புரிவாய் கருணை கடலே அருள் புரிவாய் கருணை கடலே सरसी जनाभ सोदरी सरसी जनाभ सोदरी शंकरी महिमा 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 सरसी जनाभ सोदरी वरदाभय कर कमले वरदाभय कर कमले शरणागत वत्सले वरदाभय कर कमले शरणागत वत्सले वरदा कर कमले जना
प्रदायिनि वरगुरु जननी मदशमनि महिषासुरमर्दिनि वन्दगमनि मङ्गलवर प्रदायिनि सर्वसि जनाब सोदरि शङ्करि पाहि मां सर्वसि जनाब सोदरि शङ्करि 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 Anusri now comes to the concluding piece of the Bharatanatyam repertoire, the Tillana, which has very intricate footwork and sculpturous poses, and the 5 jatis or the time measures are dealt with. The Tillana will be followed by a Mangalam, after which I would request you all to kindly be seated because we will have our chief guest, Guru Srimati Chitra Visveshwaran, come onto the dais and bless all the artists, including Anusri. Presenting the Tillana in Ragam Shuddha Danyasi, a composition of Guru Srimani, and in Rupakatalam. ദീം തന്ന ദീം തന്ന തിരത്തിൽ നനത്തോം തത്തദീം 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 തന്ന
திரத்தில்லன தோம் ததீம் தனாதீம் தனா திரத்தில்லன தோம் ததீம் தனாதீம் தனா திரத்தில்லன தோம் ததீம் தனாதீம் தனா திரத்தில்லன தோம். திர
ಧೀಂತನತೋ ಧೀಂತನ ಧೀಂತನ ತಿರತಿಲ್ಲನತೋ ಧೀಂತನ ಧೀಂತನ ತಿರತಿಲ್ಲನತೋ ಧೀಂತನ ಧೀಂತನ ತಿರತಿಲ್ಲನತೋ पद्मनाभ भुजगशयन गुरु पद्मनाभ भुजगशयन गुरु पाहि मां शरणागतं नटन राजगोपाल उदन तों तनन तनन उदन तों तनन तन ह्रीं ततर दिट्टनागु तों कदरिं तों कलागु तों कदरिं तों तकदि कुतरि तों तदि तनादीं तना तिरतिल्लनतो लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वती हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहं विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भो प्रियं सुतो क्षिप्रप्रसादनिरतं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम् अस्मत्कुलेश्वरो देवम् अस्मशत्रु विनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदारं शास्तारं प्रणमाम्यहं शास्तारं प्रणमाम्यहं शास्तारं प्रणमाम्यहम्
we would request Guru Srimati Chitra Visveshwaran to kindly come onto the dais. Please bear with us for literally 2 minutes and we'll start off with the felicitation. एक मिनट हमसे कोई फोटो लेना Namaste, Shri Gurubhyo Namaha. This evening, all of us here on the stage and the lovely Rasikas there have been truly blessed. Doubly blessed, I should say. We have in our midst the doyen of Bharatnatyam, Srimati Chitra Vishweshwaran, my dearest Akka, my Manasika Guru, my daughter's Guru. And if I'm told to introduce Akka, I don't know what to say because whatever you saw today has been an inspiration from her. Whatever we have achieved, we have been watching her. I have been watching her, Raja, myself, when we were teenagers. And today, it's really I'm I lost for words to thank Akka for having come all the way from Chennai to bless Anusri on this memorable day of hers, because Akka has been very, very busy traveling a lot, and to take out time and be here with us. Thank you so much, Akka. Now, yeah, Nalini and Venkatesh will
want to felicitate Chitraka and take her blessings. You stand. They will now pay their respects to Guruji and the other musicians who have played a great part in today's success of the performance. Venkat will honor Raja sir. Guru Shri Nataraj Gopal, my elder brother, who is affectionately called Raja sir. Before we get to hear our dear Chitraka speak, I will want the musicians to come, and we had Kirtana Krishnamurti. You have heard her sing. In fact, her parents are here, Krishnamurti and Mangalam. Here, proud parents of Kirtana, wonderful singing. And I will request Akka to give them a... I think yes, more energy. We had Sujesh Menon on the mridangam. He's playing the mridangam for the first time for us. He's a singer himself today on the mridangam. Then, as Nandini mentioned, our senior accompanying artist who has traveled a lot accompanying distinguished artists, Srimati Mangala Vishwanath, Vaidyanathan, sorry, I have been making mistakes. Mangala Vaidyanathan, the daughter of the great London Vaidyanatha Bhagavatar. In fact, she remembered she happened to play for Chitraka years ago when Vishweshwaran ji was singing. Then at Chembur Fine Arts, we have Mrs. Janaki Ramakrishnan here. I believe she... Oh, okay. Oh, it's that old. Okay. Ages, ancient. Okay. Now, we had Kumar Krishnan on the melodious flute. Again, his father also, his year has been associated with Kalasadan. Plays the... Oh, and he's so blessed. It happens to be his Pirandana, his Nakshatra birthday. So seeking blessings from Akka. Okay. We had N.R. Ganeshan on the Moorsing.
And conducting on the Natuvangam, Nandini Ganeshan, my daughter, disciple of Chitraka. We had the makeup artist from late Anand Bhai's team, Kishore. We had Suresh operating on the lights provided by Guru Lights. Suresh ji. Yeah, there he is. Up, upar aa jaiye. हमारा Is Rajesh here? Rajesh of Rajesh Audios? Yeah, there he is. And Sanjeev Vengurlekar, who has been for the photos, video, and the live streaming happening, his team, Sanjeev Vengurlekar. And there are many more whom I should thank, but we are all eagerly waiting to listen to Akka bless us all. Can we have a cordless mic for Akka? Akka, you can be seated and अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम ओम नमो भगवते मुतकृष्णाय. 5 years ago, I had watched Anusri's elder sister, Aishwarya, having her Arengetram. I was chief guest on that occasion too. And there was a surprise at the end of the Arengetram. Aishwarya, Nalini, and Anusri. All three of them concluded the performance with an item. It was such a wonderful surprise, and it was great to see three women taking over, the Trishakti taking over in the Venkatesh family. When Venkat and Sharada, both of them, asked me to be here for Anusri's Arengetram, I said in all fairness to her, if I was here for Aishwarya, I should also be here for Anusri. And I have not been disappointed in what I saw in today's days and times, with the pressure being what it is upon children academically and otherwise. Anusri has indeed fared very well. And the pieces that have all been taken, especially when we see the pieces that have been done, have all been fairly intricate and long and stamina demanding. Nowadays, I was just chatting with Janaki Ramakrishnan, with whom I was sitting, and she was saying, I went for an Arengetram the other day. The Varnam was only 15 minutes. Yes, sadly so, that is what is beginning to happen. It is not only the length of the items that are shrinking, the Margam format is being forgotten, the items are decreasing,
Angashuddham is vanishing, Aramandis are also shrinking. That being the case, all the requirements of a Bharatanatyam margam, which is the test of the expertise to which any dancer is capable of at any point in time. And the most beautifully put together margam format is something which is so logical, with such a scientific base, which is so holistic, which have been thought of and brought into being by the Tanjo Quartet. Guru Mani of Kalasadan has always followed that format. And today, it was heartening to see all his compositions being transferred from one generation to the other, the parampara being formed also in the transference of that paddhati. It is also very important to note that the choreography of his pieces is by him, and it is to the credit of the family, the credit of Raja, the credit of Sharada, and now on to Nandini, that they have retained that original choreography of his. I always feel that when a choreographer, those days the word choreography did not exist. Our teachers only said, our Acharya said, compose pannirke, avladha. But it is very important that when the teacher decides to handle something that has been handed down to them, that is, if it is a varnam that has been composed and choreographed in this case, say by Guru Mani, his shishyas should follow the same choreography. Nowadays, what happens is teachers remove the jatis, put some other jatis. In Sanchari Bhava, you can use creativity, fine. They remove the jatis, they change the Adava Korves, which may not be in sync with the main choreographer's vision. If one wants to bring out one's expertise and creativity, everyone is welcome to take a fresh piece and choreograph it without mutilating their guru's work. And it is of great importance that this has been followed today, not only today, but in all Kalasadan's works. To me, Kalasadan is extension of family. I remember, even with Guru Mani, the bond has become deeper, but it began there. 1977, the first Natyakala conference. Guru Mani invited me to perform in it, and then the seed was sown, but even then, the seed sprouted into a big plant even then, because I remember after that every visit to Bombay was never complete without seeing him or his family. I still remember two very cherished bronzes that I have in my possession, which take pride of place in my drawing room. I just told him, Mama, romba அழகா இருக்கே இது, எங்கேந்து? அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டார் கையில். He just gave them to me, and to this day I cherish them as a gift and a blessing from a great soul. I was present at Aishwarya's Arengetram, now at Anusri's Arengetram. But so many years ago, my husband and I were present at Nandini's Arengetram. 19 years ago.
We both were present at her Arengetram. Guru Mani had invited us, and we came over and saw the young, bubbling dancer dancing away. And even then he told me, a time will come and I will send her to you. And though he was not there in person anymore, Sharda, Ganeshan, and Natraj, because Natraj heads the institution, and it is only correct that his approval should also be there. It is very important to maintain the unity, to maintain our bonds. And Natraj open-heartedly told Sharda that Nandini could come to me. This doesn't happen everywhere. Ours is a very tricky world. And it was with that same open-mindedness I received Nandini, and it has been a wonderful experience, not that just teaching her, but the families coming closer, the interchange of ideas, the thoughts, the love, the affection, the bonding. So I couldn't resist coming here today. All that adds to the fact that Nalini and Venkat have always been very, very welcoming and friendly, even as some of Sharda's, Kalasadan's other students and parents always are. So how did Anusri dance? I've given such a long lecture, but I haven't spoken about Anusri. One has to come and stand here the first time for an Arengetram to understand what it is, the experience. Till then you're dancing in a class, you're dancing just in front of your teacher, maximum your parents, or at the side your orchestra. But just to come here and stand in front of a full hall, lights being blinding your eyes, and at moments totally you can lose focus of place and position. To just come and stand there needs courage. It needs grit. It needs determination. And very often we find after the Arengetram, we find a youngster becoming more confident in life, becoming more confident, becoming more courageous, becoming more determination. Because the training that one is put through for an Arengetram is very rigorous and vigorous. Anusri, I could understand that in the beginning there must have been a moment of apprehension, but I think you overcame it very fast. And I think you enjoyed yourself. Yes, she enjoyed her dancing, because once the dancer stops enjoying herself or himself, why should the audience enjoy? If we cannot enjoy our own work, the audience need not enjoy it. But I think every one of you will say that you enjoyed it, isn't it? She enjoyed it herself. She had a competent orchestra, and not just competent, much more than that. Because the orchestra are the wings that make the dancer fly. With Sujesh Menon on the mridangam, Kumar Krishnan on the flute, Mangala Vaidyanathan on the violin, N.R. Ganeshan on the Mohar Singh, Kirtana on vocals, and Nandini harnessing it with the Natavangam,
were an audio feast. So it is an audio-visual experience that one has when one comes for a dance performance. Some of the moments were very evocative, and amongst them, one that stands very clear in my heart. There were many such moments. One was when Annapurni gives succor to all the dying creatures and protects the entire existence. I will carry that in my heart when I leave today. I know for Sharda, this must have been having one more baby, because every Arengetram is like a prasavam or giving birth to a child. After the Arengetram is over, we usually ask the teacher, Sukha Prasavamacha. Because what the teacher goes through, because you're creating a dancer, even as the act of giving birth or conceiving and giving birth is a creative act. So also, creating out of flesh and blood and bone which is given to you, creating an artist is not a mean task. And it is a very difficult task. You sometimes have to be harsh, you sometimes have to be to coerce, and sometimes you have to be supportive, sometimes konjano, sometimes adikano, ellame undu. ஒரு நல்ல வழியில பண்ணி we have to get the child ready. It's not easy. And Sharda has taken all that up and been working at it. I think, Sharda, your father would have been very, very proud of you. And indeed proud of his entire family and the Kalasadan family too. And once the child comes on stage, even then you can feel the palpitations as the child is on stage. Palpitations from the Guru's side. And today I was sitting next to her, I felt it very much. But now I think all will be fine. Everything is over. It has been a successful, happy evening. And that is what art is meant to do. It is meant to make all of us happy. Not just in the Western sense of happy, but finally awaken that Anandamaya Kosha within us and make us experience divine happiness, bliss, Ananda. Thank you very much. On the occasion of the Arengetram, we present a certificate of training and a small memento on behalf of Kalasadan. I would request Chitraji to hand over the memento to Anusri, along with the certificate of training, which we give it on the Arengetram day. Yeah.
Good evening, everyone. If you recollect, 2 weeks back, this Arengetram was to be called off because Anusri was so. But the efforts of Sharda madam, this Namaskaram is for. In fact, even doctor said Sharda madam could not come to this Arengetram because she is not keeping well. In spite of forgetting her ill health, she was she was teaching Anusri, and Anusri could perform in this stage only because of Sharda madam, Raja sir, and Nandini. Thank you very much. Friends, though wouldn't like to take much of your time and stand in between the program and the dinner, a few thoughts I would like to share with all of you. Yesterday, at the Fine Arts Society in Chembur, there was a lecture demonstration by Srimati Chitra Visweshwaran. I had the honor of being present over there, and there she mentioned that the Margam is a comfort zone of all artists, of dance teachers and all. And that is very true. And as he says, when we follow it as we have received from our gurus, it makes a lot of difference. And nowadays, in the name of innovations, so many things are happening. But we have tried to be as sincere and true to whatever we have learned from our teachers. And today, coming from an artist of her class, it is a very great honor and privilege for all of us. So I'm very thankful to her for that. And let me also mention that it was in 1977, when Kalasadan was to organize a first All India Sangeeta Natya Kala conference in Mumbai for the first time. And at that time, he wanted to have some of the best dancers during that period who would like to come and he wanted to come and perform. So at that time, it was he sent us to witness a performance of Chitraji at Chembur Fine Arts. It was held at the Gandhi Maidan. So there it was where we saw her for the first time. And then we fixed her program for the conference in 77. And till this day, if I am not mistaken, I remember also, it was September 28th or so, on the first day of the program. It was a scintillating performance by Chitra Visweshwaran, which is still in our memories. And each jati and the song interpretations were received by applause by a very elite and a distinguished audience consisting of artists and gurus. So those memories are still there, and we are honored that we are able to continue that same relationship with her for the last 40 years or so, 35 to 40 years. And the same way, here also, Kalasadan, what sir has started, Mani sir, Anusri, 1 minute. 3 of our senior students of Guruji, they are present over here. 2 of them associated more than 50 years back, Srimati Indira Sitaraman and Srimati Meenakshi Balasubramanian. They were, since they have been associated, means they were with Guruji even before we or Kalasadan was born also. But they are still coming to all of our programs. Srimati Meenakshi Balasubramaniam. She was the first student who performed under the banner of Kalasadan in the year 1954. And this is Mrs. Indira Sitaraman, who along with her sister performed her Arengetram even before Kalasadan was formed. That is in the year 1952. And then we have Srimati Hema Malini Chari, who was also one of the initial students of Guruji's earlier batches and who is a resident of Thana and conducting classes here also.
So it is the goodwill that Guruji has created with his students, the parents and other art lovers, that we are able to carry on these activities. And now the younger generation. And today we saw Nandini being the third generation, and then Kirtana also. Her grandfather, Sri P.K.S. Mani, was associated, and his parents, Mangalam and V.S. Krishnamurti, they are present here. Same way, Mr. Kumara Krishnan, who played the flute, his father, Sri Ramdas, he is also present here. And Mangala, as you told, she's the daughter of London Vaidyanatha Bhagodar. So the group itself has come out like that. And this is not planned or done anything. It is some divine intervention. And we feel it is the blessings of our Guruji that we still carry on. And as far as today Anusri's performance is concerned, Chitraji has already expressed her view. And we also are honored that happy that she could perform in spite of all the small hitches which were there in between and all. She has done creditably well, and wish her all success in the future. Before we conclude with the national anthem, a few of our people who have been helping us backstage, because all of them are not on the front of the stage, but many of them, because of the teamwork, we are being able to do these things. I would request them to come onto the stage. Yeah, this is Gauri Shankar, who has been taking care of her dressing up today. Then we had Sarita helping backstage, Sarita Bala. We had Harshita Polampalli, who was helping with the lights, and she is the one who designed the invite and the brochure, Harshita. And Kalpana Polampalli, Harshita's mother, who has been running around. I have been pushing her everywhere. I make everybody dance. Anyway, we have the staff of our Mulund Center, Divya Thakkar and Rupa Nadgoda. They are there, seated. You can just stand and, yeah. Yeah, they have been training her in the initial stages. Yeah. National anthem. We now, we now conclude with the national anthem. Please stand for that. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Friends, one small poem which Guruji always used to mention, though it may be out of place, I would like to tell that importance about the dancer. Before we go to dinner, I think everybody hears that and go. The philosopher's soul rests in his head. The poet's soul rests in its heart. The singer's soul rests in the throat. But the soul of a dancer pervades all over the body. So that he always used to say. So all dancers
will feel privileged and honored to hear about that. And we also feel that when the movements are there covering the space and everything, all of you will also feel the same thing. So now all are requested to join us and Venkatesh for dinner here side by side. Good night and thank you. चेयर ऐसे रख दो नहीं राइट में हाँ इधर रख दो हाँ जा सकते मैम